Hello friends, let us discuss Varignon's theorem. This is very important topic and very important for civil engineering particularly. That is Varignon's theorem. हा theorem मोमेंट साठी यूज होतो. याला theorem of moment सुद्धा म्हणतात. Theorem states that the sum of moments of individual forces about a certain point is equal to the moment of their resultant about the same point. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ हा आहे की हे जे काही फोर्सेस आहे इंडिव्हिज्युअल फोर्सेस F1, F2, F3 याचा जर आपण मोमेंट घेतला. मोमेंट म्हणजे काय? मोमेंट म्हणजे फोर्स मल्टिप्लाय बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. आता आपण बघू F1चा मोमेंट अबाउट O तो होईल फोर्स मल्टिप्लाय बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, तो आहे x1 अबाउट A, आणि म्हणून मोमेंट ऑफ F1 अबाउट A इज F1 मल्टिप्लाय बाय x1. सिमिलरली मोमेंट ऑफ F2 इज काय होईल? F2 मल्टिप्लाय बाय x2. x2 हा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे, राईट. सिमिलरली F3चा मोमेंट होईल अबाउट A इज F3 मल्टिप्लाय बाय x3. x3 हा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे, राईट. सो हे झालं इथपर्यंत की सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल फोर्सेस अबाउट अ सर्टन पॉईंट. आपण सर्टन पॉईंट इथं काय गृहीत धरला? तो A गृहीत धरला, राईट. सो A गृहीत धरला तर आपल्याला काय करावं लागेल? या फोर्सेसचा जो काही रिझल्टंट असेल त्याचा मोमेंटसुद्धा अबाउट A घ्यावा लागेल ॲज पर द स्टेटमेंट. कारण इथं म्हटलेलं आहे इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देअर रिझल्टंट. देअर म्हणजे F1, F2 आणि F3चा रिझल्टंट. तो काय आहे? तो R आपण इथं दाखवलेला आहे, राईट. तर आरचा मोमेंट काय होईल? अबाउट द सेम पॉईंट. X इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. सो मोमेंट ऑफ R और रिझल्टंट फोर्स इज इक्वल्स टू R इंटू X. तर ते इक्वल असायला पाहिजे ॲज पर द स्टेटमेंट इथं म्हटलेलं आहे. मी रिपीट करतो. थिअरम स्टेट्स दॅट द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल फोर्सेस अबाउट अ सर्टन पॉईंट इज इक्वल टू द moment of their resultant about the same point, right. So we can write like this. आपण त्याला असं लिहू शकू. फ्रॉम फिगर F1 इंटू x1 प्लस F2 इंटू x2 प्लस F3 इंटू x3 इज इक्वल्स टू R इंटू x. आय होप इट इज क्लिअर टू यू. परत बघू आपण. F1 मल्टिप्लाय बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स x1 प्लस F2 मल्टिप्लाय बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स x2 प्लस F3चा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स x3 आहे म्हणून F3 मल्टिप्लाय बाय x3 अँड दॅट इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ रिझल्टंट फोर्स अबाउट द सेम पॉईंट, दॅट इज R इंटू x. अँड हेन्स वी कॅन राईट दॅट मोमेंट अबाउट A बिकॉज ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम, अँड दॅट इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ रिझल्टंट अबाउट द same point. I hope the Varignon's theorem is clear to you. So let us solve one simple problem and very important problem used to ask repeatedly in the Batu examination. So the problem is in front of you. तुम्ही बघू शकता 3 फोर्सेस दाखवलेले आहेत A, B आणि C. डायग्राममध्ये हे एवढंच दिलं होतं. हा R मी नंतर दाखवला, राईट. कारण मला माहिती आहे की रिझल्टंट फोर्स पण त्याच डायरेक्शननी असेल, ओके. किंवा मी त्याला ॲज्युम करू शकतो. आय डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ द रिझल्टंट फोर्स, बट वन लॉजिक इज. आता तुम्ही बघू शकता सर्व जे फोर्सेस दिलेले आहे ते अपवर्ड दिसतात आहे. याचा अर्थ रिझल्टंट काय असेल? तो पण अपवर्ड असेल. आता तो कुठं आहे ते आपल्याला काढायचं आहे. तो किती आहे हे आपल्याला काढायचं आहे. अँड दॅट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. फाइंड द रिझल्टंट and the distance of the resultant about A. हेच या प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे.
आणि हा प्रश्न जनरली 4 मार्क्ससाठी विचारतात. 4 मार्क्स, राईट. इट मीन्स या क्वेश्चनसोबत एखादी डेफिनेशन, एखादी थिअरी क्वेश्चन किंवा व्हॅरिग्नेन्स थेरमचं जस्ट प्रूफ ते विचारू शकतात. तर हा पूर्ण काही जो काही इथं डिस्कशन करतो आहे हा 6 मार्क्ससाठी विचारू शकतात. सो लेट अस फाइंड द रिझल्टंट फर्स्ट. आपल्याला माहिती आहे रिझल्टंट काय असतो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस असतो. आता इथं फक्त वर्टिकल फोर्सेस आहे. सो लेट अस ॲज्युम अपवर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. मी इथं अपवर्ड याला पॉझिटिव्ह घेतो आहे, राईट. सो व्हॉट इज रिझल्टंट? इट इज नथिंग बट 100 plus 200 plus 300. So resultant force is equals to 600 Newton and its direction is upward because I got resultant as plus and hence its direction is also upward. So I can assume here and I can say it is at x distance from A point because प्रश्नामध्ये विचारलेला आहे की रिझल्टंट काढा आणि रिझल्टंटचं डिस्टन्स काढा विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉईंट. आणि म्हणूनच मी काय करू शकतो, मी एक्स डिस्टन्स ॲज्युम करेल आरचं बिकॉज आय डोंट नो, मला माहिती नाही रिझल्टंट फोर्स कुठं आहे ते. सो आय जस्ट रँडमली आय हॅव शोन समवेअर, कारण तो कुठंतरी या डायग्राममध्ये असेल, या 0.7 मीटर डिस्टन्समध्येच तो कुठंतरी लाय करत आहे, राईट. सो नाऊ we have to use the Varignon's theorem to find the x because तुम्ही बघू शकता या फॉर्म्युल्यामध्ये समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू आर इंटू एक्स. आर माहिती आहे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉईंट आपण काढून घेऊ, अननोन काय राहतो, तो राहतो एक्स. सो एक्स यू कॅन फाइंड आउट इझिली. सो लेट अस ट्राय. सो युझिंग Varignon's theorem, right, I can write the equation that is moment about A equals to moment about A, that is summation of moment about A is equals to what is the force, 100 Newton force, but it is at A, distance is 0, right. So moment of 100 Newton is 0. Then coming to the next force, so it is 200 Newton and perpendicular distance is 0.3 meter, right. So I can write, and you can take clockwise anti-clockwise sign convention accordingly. Generally we used to take clockwise as positive and anti-clockwise as negative, so you can follow the same sign convention, no problem. So moment of 100 is 0, that's what I am writing, 100 multiplied by 0. Then you can see it is anti-clockwise, so I can write minus, no issue. So it is 200 into 0.3. Then similarly 300 Newton force is also upward direction, so about A it will be anti-clockwise, right. So it will be anti-clockwise, so minus 300 into 0.7. perpendicular distance किती आहे, 0.3 plus 0.4 हा एवढा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे अबाउट ए पॉईंट फॉर 300 न्यूटन. सो 300 into 0.7 is the perpendicular distance and that is minus because anti-clockwise, so I have written. So just do the sum, याला आपण सम करू, right. So we can write minus 200 into 0.3 minus 300 into 0.7. So it is coming to be minus 270 Newton meter. कारण युनिट काय होईल, फोर्स इंटू डिस्टन्स डेफिनेशन आहे मोमेंटची, म्हणून युनिट मिळालं आपल्याला न्यूटन मीटर. आता अकॉर्डिंग टू Varignon's theorem we can write summation of moment A is equals to R into X, right. So that is minus 270, right, is equals to, you can see here
R is also upward, it is having anti-clockwise, so I can write minus R. I know R, that is 600, right? It is a 600, so I can write 6 minus 600 into x. Hence x is equals to, yes, it is minus minus get cancelled, so it is 270 divided by 600, and hence I can get 270 divided by 600, that is equals to x equals to 0.45 meter. So where it is lying? It is lying just, besides B, because A to B distance is 0.3 and A to C distance is 0.7. So you can say it is simply x distance we got 0.45, right, meter. So it is just lying besides B. So you can draw a diagram and you can show that from A the resultant R is at 0.45 meter. So this is its position from A. ही झाली रिझल्टंटची पोझिशन. सो रिझल्टंट फोर्स इज 600 Newton and this is the final answer. I hope it is clear to you, and this is very important question, so practice it, right? So you can see we have justified the question and we found resultant and the distance of resultant about A. So this is the distance of R about A, right? Thank you.